how comes most gynas are men? Is it a coincidence? Well, it depends with a passion and calling. For me, it was more of a passion and good mentorship program during my internship that made me progress into this choice of career. Yeah. Passion and good mentorship. Good mentorship? Yes. Okay. Sawa. Ken, hii story ilianza kwa conflict of interest. Yeah. How do you guys balance between professionalism, ati hii ni job, versus selfish interest? Nasema hivyo because niko na machungu mob sana juu, na nilikwambia the first time nilivisit Gyna ni when my kid was born and the doctor came doing rounds. Akikuja nilimwangalia vizuri sana. Akakuja sasa vile alifanya hivi sijui kama iko sawa ama iko sawa. How does an ordinary person like me tell? Juu utajipata umepeleka your girlfriend if you're in love kwa gynecologist. How do you tell that the doctor is professional? Ni swali ngumu. Basi how do you nyinyi ubalansaje professionalism? Lazima, first of all, normally unajua sisi kama mechanic. Yes. Wewe ati test drive. Alafu aende test drive. Nimekanyaga brakes. So hapo unafikiria what's the problem here? Okay. Ushaikuwa na shida ya tu mechanical. Maisha Yes, mechanical. yes. Sio ufikiria hiyo shida. Yes. So hata kama wife yako alikuwa hapo na umwangalie, yes, unafikiria hiyo shida. Yes. Sasa si uona hiyo shida hapo. Okay. Na niko sure by the time Ken alisema mnakuja kwa show, mlikuwa mmeprepare some talking points for the show. Yeah, sure. So I believe mmerevise. So mkiwa shule before sasa mfike hiyo topic ya professionalism, how are you able to concentrate on sasa ati ni aje I'm concentrating to pass exams, not to I guess when the time comes, a time comes. When the time comes, you just have to read and pass. You put away your earthly desires and concentrate and focus. So just it's a balance between earthly desires and, na yeah. So new kwa nazo ni vile you know how to cut them off. Kila mtu ako nazo. Ni stress. Ni stress. Ken, wewe ulisoma kidogo ukaacha. Dr. Dan amesema vizuri sana, yeye alifika inaitwaje, ilikuwa passion na mentorship. Wewe uliacha kwa nini? Number one, inakuanga emergency. Shida ya huko inakuanga emergency. Nakumbuka venye ulienda kuona watu. Yes. I'm sure alikuja hapo mbio nini. Na sasa unajua napenda kurelax mimi. Iko na pressure mob. Iko na pressure mob sana. Pleasure ama pleasure mob? The pleasure brings them to us. Both in equal measure. Ziko na balance. Yeah. Ziko na balance. Ilikuwa pressure mob. Na yes. For example, mimi nilikuwa tuna friendly chat na Ken, namuuliza mimi yeye najua tuseme yako qualified, tuseme yeye ni qualified kwa gynecologist. Na yeye ni best yangu. Manzi yangu akiwa na problem, naweza mpeleka kwa Ken. Well, it depends with how the two of you relate, but I think the Hippocratic Oath does not allow a family member, a close friend, so or people wenye mnajuana. Yeah. So kila kitu mnaona ni mpya. I think, don't get me wrong. Ni mpya basi. Ni mpya in quotes. Yeah. So pia hiyo inaweza affect professionalism. Like sure, yeah, because if I treat your wife, you know it's totally different. If you trust me and you know my medical acumen, my professionalism, why not bring your wife to be treated by me? I think that's a very weird place kutumia jina trust.
As in, if I trust you, Yes. I can bring you my wife. Yeah. You examine her in ways that before mimi hata ni qualify, I had to pay dowry, I had to go through all that process. But anyway, you guys play a very important role kwa sababu ya inaitwaje, some problems zenye watu wako nazo, people have to take inaitwaje responsibility ya kumekio kufanya hizo treatments. What are some of the common problems new pata kwa machali? Kwa machali? Yes. UTIs Yes. are very common, STDs as well. Yes. That's very common complaints that gents will come to us with. Ah. Yeah. Na kama ni for example hizo UTIs na nini, kuna difference ya treatment kwa madem na difference ya treatment kwa machali? Treatment is based on the causative agent. Kama kwa madem, a most common cause of UTI ni bacteria. And this bacteria comes from the large intestine through the anus. Okay? Okay. So the surgeon will confirm with me. For ladies, they're at increased risk of UTIs. One, cause of the anatomy. They have very short urethra compared to men. Okay, so once these bacteria travel from the anus to the urethra to the bladder, they get what we call cystitis, or lower urinary tract infection. If left untreated, it ascends up to the kidneys through the ureters, then you get what we call pyelonephritis. Okay? Yes. And na hiyo hata kama ni where does the difference come? Can a UTI be sexually transmitted? Just from the definition, it's highly unlikely is it sexually transmitted. Highly unlikely. Yes. So, UTIs are transmitted via bacteria from the anal region to the urethra. They have explained, yeah. Unasikia vile anatumia hizo ma professional words. I think that's what we are looking for. Like from the urethra nini nini. You're not allowed to use the nicknames. What's the nickname of Tumesoma urethra? ya Does it have science. a nickname? That's how you separate. Sorry. Thank you. Na nini inaitwaje? Where kwanza, do your parents know exactly what you do? Like yes, you are a doctor, but do they know what I do? Yes, like yes, what I job practice. yako, Yeah, they're aware that I'm a gynecologist. 100%. Yes, 100%. And haina hata funny feeling ya ni aje ati mtu akikucall niko na mgonjwa anajua tu ni nini. Hakuna hiyo kabisa. No, it's not there. Unasema anakolingi kama anasema nini? Maze. Una get straight to the point. Straight to the point, yeah. Na wewe wakati ulikuwa una practice for example, wakati ulikuwa una practice Ni kitambo kabla ni specialize into plastic surgery sasa. Iko na effect ya unaona kama daktari wa nini au wengine wa kawaida wao kwa sijui kama wao kuwa na fatigue ya kuona blood nini. Wewe unafikanga place ya nini na kuchokesha kwa job? Kitambo ama sahi? Hiyo kitambo tu wakati ulikuwa. Nini ilikuwa inachokesha? As in, mazee nimechoka. As in, sitaki kusema nimeziona mob. As in, najaribu kuuliza ni nini kijob ilikuwa? Shida unajua, sijui mbona watu hii wanapenda kuzaliwa usiku. Because they are made at night. Upatikana usiku. So hiyo call kupigiwa usiku. So unajua umelala. During the day uko tu sawa. Alafu usiku ndio wanajua lazima. Sawa. So kuna daktari wa mwenye uzalisha madhe, right? Na kuna daktari mwenye uzalisha madhe, si ndio? Kuna hao nurses na midwife. Role ya gynecologist kwa hiyo process ni gani? Kwa emergency. Peke yake ama ni part of the process? Lazima kuwe part of the process. Lazima tulikuanga hapo part of a team. It's a teamwork. So gynecologist ndio like the lead. So your time nilikuwa chini ya gynecologist sasa. Consultant. Kuna mwenye amefanya, unaona kama yeye sasa vile amefanya masters sasa. Huyu ni master. Huyu ni master in. Usiseme physiology. Yes. So role yako hapo
sana sana ni gani? What are the things that compared na msee kuzaliwa tu huko kwa mtaa na msee amepitia process na gyna, what's the difference? The role of a consultant in this point is to oversee that everything is working well, that the midwife has no issue. Should there be an issue, there's a channel she has to communicate to the medical officer on duty, will communicate to the consultant. That's now where we come in and assist. Like in cases of obstructed labor, mtoto akata kutoka. And it's a complicated procedure when the intern or the AMO cannot go ahead. That's when we are coming as consultant to assist with the procedure. Okay. Yes. Now, during normal examination, is the client allowed to feel good? Nauliza hivi because my friend, one of my friends wenye wako behind the camera, behind the scenes huko, aliipeleka dem, sorry sitasema ni nani ndio watu wa guess, alipeleka dem kwa gyna, alafu akakaa hapo nje, after some time akasikia kanduru, na anasema hiyo nduru alisikia hajaisahau. So hajui kama ni part of the job. Hajui kama anafaa kublame gyna ama kuassume hard feelings na unawezaje scream hivyo, unaget, na ni professional like ina depend na procedure yenye inaendelea. The doctor was doing here. If it's a vaginal exam, let's say the lady was pregnant, sometimes for a primigravida is a lady who's never been pregnant. So primigravida. Yes, primigravida. The first time seen. Yeah, first timer. Okay. So then when we are doing our vaginal exam, they tend to be, scared, so they'll scream. But you need to reassure them it's not a painful procedure, okay, and be tender. All right. Yes. Mbona unakunja uso? As in, the whole process sounds familiar. I feel like we reassure them. You reassure them. Painful. And be tender. Otherwise, ukiwa mrough, you lose clients. Ukiwa mrough, you lose clients. You come to a rough guy now. Sawa, na contraceptives. Yes. There's a science to contraceptives, and here is another area the gyna is involved sana kwa contraceptives. The types of contraceptives. Of course najua wasi wa mtaa kuna ile wanajua inaitwa withdrawal. Kwanza kuna mse alikuwa ananiflosia juzi by the way. A colleague aliniflosia aliniambia ati yeye utambua hiyo peke yake. Amework nayo for I think 8 years na imekuwa 100% effective. In fact kwanza yeye alikuwa ameniambia amefika expert design, yeye utoka mapema. So as in reduce chances kabisa. Yeye utoka tu mapema anaenda home. Anaenda delivery. Actually withdraw and deposit place ingine. As in the locations are different. So how does one choose the effective mode of contraceptive? Well, it depends with the patient. You give her the options we have. So we have long-acting, short-acting contraceptives. Okay. So it depends. You just talk to your client and give them options. Like types of long-acting, we have IUCDs, the coils, right? Yes. And Jadel, implanons. Then short-acting, we also have many in that group as well. Yeah. Hakuna terms zenye zi sound kwa around kwa mambo ya measurements. Yeah, measurement. No, why it's long, it's the effectiveness. Okay. Yeah, it takes more years to work. Short acting you can remove after some time, then you resume your fertility. Okay. Yeah. So factors zenye zina depend na hii ina depend pia na patient. Yeah, depend na patient. Kama patient kuna condition patient akikuwa nazo, you can't give certain contraceptives. Kama ugonjwa wa hypertension, kuna hizo ambazo hatupeani, diabetes as well. Okay. Na P2 kuna wasi wamekuwa wakicomplain hata ukiget origi kuna time ina backfire. What's the science? all these contraceptives are not 100%. What do you mean? Kuna failure rate. For real? Kuna failure rate.
I have a theory that mtu ukitumia contraceptives yenye iko kama 98% na mtoto atokee, lazima ata make it to the top 2% of the nation in terms of as in making it against all odds. As in 98% na mtu bado akapenya na akapata. Would that make sense? As in, najaribu kufanya kitu about science na anatomy ya binadamu. Would that make sense? Yeah, it happens. Yeah, we have people we've given contraceptives and they still deliver. So it happens. That's why when before we give the client, we tell her, but it has this percent failure rate. It's not 100% that when you use this contraceptive, utapata mtoto. Unless ni permanent, we tie your tubes. That one is now 100%. As in, when you tie the tubes, yes. I'm assuming the procedure ni hiyo tu vile unasema. It is surgical procedure. Inakatwa mayai huko. Tubes ni kwa dem tunafanya ligation. Kama dem mimi nilikuwa nafikiri just like vasectomy in men, we have ligation of the tubes in females. Yes. So then we tie the tubes, and that's a permanent mode of contraception. Ni kama kublock wase kwa Twitter. As in I'm assuming for example kama vasectomy, I don't know the science, but inamaanisha ninizi ukam okay, nini zikifika lakini zinaenda wapi? Kuna ukuta. Zitapata tu ukuta hapo. Zina back to sender. Isn't that unhealthy? Unhealthy why? Juu unakuanga unatembea na accumulation over time, Mtu unataka kutoka. Wewe uko na mayai yenyewe haina place ya kutokea zinwe. Hizo tu zina dissolve tu kwa zichukua. Inaingia sasa. So watu hiyo wameingia huko. So basi what's the 100% effective form of contraceptive? Hiyo ligation. Hiyo ndio hiyo pekee yake. Hakuna ingine. For female bilateral tubal ligation, for men vasectomy. Na vasectomy ni irreversible. It's irreversible, but I don't know. Watu wamejaribu lakini kama amejaribu kureverse. Kuna techniques zenye watu wamejaribu kutumia kureverse. So sijui venye data inakaa, but kuna watu wanajaribu. Surgery ama plumbing. Manzi. Na we sahi tusha establish lazima useparate professional na job yenyewe, si ndio? Sure. What's the fun part of your job? For obstetrics. Na usitudanganye. I wouldn't lie. For obstetrics, just seeing, walking along with a pregnant lady from first trimester, second trimester, third to delivery. You see the kids, it's interesting. You feel like you're a mini god. Okay. It's a good feeling. And you'll be sure to separate separate job na professionalism even if your crush came in as your client. Yeah, sure. Ukweli ama uongo? Ukweli ama uongo? Ukweli. Professionalism kwanza. Actually hiyo time uko na stress. Kuna stress ya kazi. You don't even think about anything. You become very professional. Mwanaume at that point uko na stress. Sivyo ndio watu utoa stress ama? Hii point yako ya stress ni nini? Na vile tu yani unafikiria ni madawa gani zitakaa, ni surgery utaifanya aje? Unajua like kama vile ulikuwa unaniuliza, si unajua the first thing dem anakuja kwa ofisi tunamwambianga toa nguo. Unajua haki ya nani? Mesikia the first thing. Nyinyi mkienda OC mnapoendeni mjaze sijui nini. Sasa toa nguo alafu after hiyo process yote kuna kutoa nguo, unaona? So unaangalia kila kitu. So uko na breasts, uko na tummy, nipple, choices. So unafanya maths
zitaingiana aje? Kila hii shida utatatua aje? Complications zinaweza kuja ili unaweza solve, uwezi. Sasa hiyo anafikiria wewe ni God. Okay. So hapo hata I doubt hakuna anga nini. Normally hata ukiniuliza nimeona nini Sikia. Na let's be human for a minute. Let's be human for a minute. Umeshapita hiyo procedure yote, alafu umenoki client by natural causes. Would you go ahead? Do what? As in, if you like the client, as in we don't have stories ati my husband was my gyna. Hakuna, as in we don't. Ziko hizo hatukatai. But sasa unajua lazima uchange now your doctor. You have to change. Yes. Now I have to. This is very selfish. Now this is very selfish of the gyna community. You cannot examine your wife. That's what you mean? Hapana, hata mimi siwezi. No, ati uwezi? Siwezi examine my wife. Ni yako. Why? Like hata kutreat my wife or my immediate family. So that's impossible. Like in school ya kuambia wasee ni aje kila mtu lazima angaliliwe. As in wewe hata ukiwa na wife yako you can't trust yourself with the 6 years na zenye ulilearn. So mtu akisha kwa bibi yako it becomes different. Because the emotions. Yes, you'll have wrong judgments. Something small, you'll magnify it. So, yeah, you'd rather let her be seen by another gynecologist. Because hata unaweza itest. Kama breaks iko sawa. Manze kama iko sawa. No, it's different. It's not allowed totally. It's not allowed. Code of conduct, yeah. And how do people take care of themselves? Wasijipate na tuseme both men and women wasijipate na hizo ma UTI nini. So hygiene is very key. Yes, so for ladies, how you clean your genitals, we advocate for front, back fashion. Then for your undergarments, use cotton panties because cotton will absorb the moisture. Okay? Yes, then we avoid douching, use of perfumed soaps, okay, because these soaps will interfere with what we call normal flora around there. Okay? Then in case you're using public toilets, disinfect it with locally available antiseptic, Jik, Dettol. The toilet. Yes, the toilet, not the lady. Sawa. Yes, and peeing before and after intercourse is also after eating? Peeing before and after sex. Yes. You have to. Hiyo ni kama clean. Yes. Then take lots of water just to clear the bacteria off your system. Yeah. Okay. And the first question was kama your personal life would creep into the professional life. Have you ever gotten yourself to a point where the professional life has creeped into the private life? You are having a good time, alafu unajipata tu umecompliment mtu na lugha ya job. Nice genitals. As in, does it happen? Does each affect the other? Yeah, it's because most of the people hang out with our medics, so most of the time we just use medical. So that's actually a thing. Yeah. As in, that's actually a thing. The very nice genitals. It's normal. Unaweza ambia Kenneth, maze your rectum joy. Okay, so you nini ni machali. Machali ndio you should pee after. No, madam, both sexes. How does that help? Just help, during sex there is, Yes, so bacteria might travel from the anus to the urethra. Okay. So then peeing, urine is a culture media for bacteria colonization. So once you pee, that bacteria has nowhere to colonize. Okay, so you have to pee before and after. Yes. I think that's good, Maze. So if I ever find myself in that position, I have to pee with an agenda. Piga pressure, unapiga pressure ni kama car wash.
Sawa. Na ni vitu kama gani wase we ignore sana kwa reproductive health? Screening. This is a cervical cancer month. Okay. So then for the ladies, please get screened. Pap smear, HPV, DNA, via villi. And screening is very key. People overlook it, yes. Screening inamaanisha you don't have any problem. Yeah, you don't have, but daktari niangalilie tu. Niangalilie tu. At least once in a year, go checked. If your pap smear is okay, you come again after. It depends with how the pap smear will. So then we shall reschedule you for another time appointment. Yes, so screening is very important. Na mtu akijiuliza yangu haijaiangaliwa for hizo miaka zote, si tuendelee na grace of God. What's the risk? Fear of the unknown, just come and get checked. Inasaidia. Okay. So what are the risks where ukiangalia people nini? Of course people ignore. Hiyo screening ni very important because naona sisi most of the time tuna diagnose hizi issues late. Especially cancer venye amesema. Cervical cancer ni a big problem. Inakuanga noma. Na detection yake inamaanisha ndio anakuambia uende pap smear nini. Hiyo pap smear ndio inasema ndio inasema vile your cells are abnormal, which are reschedule you for another procedure tukufanyie tuangalie hizo cells kama zina grow vibaya, then plan for you, tukipata ni cancer again we treat depending on the stage. I watched a certain interview ya reproductive health, walikuwa wanasema hata G-string ama ile kitu wanaita thong is illegal medically. No, for real, as in, si joke, ni kweli, right? No, for real, it's illegal, si healthy ya mtu kuvaa. Is that true, ama that's just an opinion? Hiyo sijasikia. Alafu tena kuna tena theory ingine ya ati tight boxers ziharibu system, as in compression. Yeah, of Is course, that true? you should let your, hivyo mzima. Let them hang. You don't want to compress them. Be free. Ukizifinya hivyo, they'll die. Just like choking yourself. Yes, so yo nini hang hivyo. But the disadvantage ya hanging ni akili yako ikikudanganya uende mahali pengine, unaget? Kuna solution inaitwa handbrake. Wale wasanajua. Is that a healthy thing to do? For the handbrake. Handbrake. Mnajua handbrake? Yeah, of course. Ile ya kuifungia na belt huko juu. As in, yo sasa ndio kunyonga for the right reason. Now, by the way, now is that healthy? Is that? Of course not. Of course not. It's not. It's not healthy. Then basi be realistic. Kama daktari umepatikana in public, how do you survive? This thing is all about the mind, your mindset. So uta meditate mpaka irudi kwa. I think you think about something else. Fikiria madeni zako zinakusumbua. You'll come back to sense. Wait. You think about vitu zinakusumbua, urudi. So mtu akikupata bado una think, unamwambia no, I'm working on it. As in relax, as in. Unajua up till now I've always nimeshindwa ku apologize ya mtu. One of our bosses, she's a lady, nilikutana naye kwa lift. Alafu sijui akili ilikuwa imeenda wapi. So nimeingiza mkono kwa mfuko, hiyo ni ya kitambo. Nimeingiza mkono kwa mfuko, ananisalimia, anaangalia mkono. Anaona ni kama namkosea heshima, lakini hajui kumbe nikitoa hiyo mkono ndio naweza mkosea heshima zaidi. So is it honest how unhealthy is kitu kama hiyo handbrake? Yes, si mbaya, si ndio? Ni mbaya. Ni mbaya. Because natural, interfere with the natural nature of the body. Natural nature. So you should let nature take its course. Thank you. Daktari amesema, si ndio? Next question. Na hii ni inakuanga line between the church na health. Kunyonga imekuwa ikitrend sana. As in as a style, as a system, hata iko fashion sahi. Si ndio? Is it healthy or unhealthy? I'm a strong Christian.
You're So a the- strong so- so Christian then, and a very qualified gynecologist. Yes, the Perfect doctrines person for the do question. not allow us to do such uncouth behaviors. Okay, Okay. The doctrine. doctrines of Yes. the church. But the Then medical as, books? as a doctor as well, it interferes with your sex life. Okay, once you get addicted to certain practices, now when you have to spend quality time with your wife, you end up not performing. Yes, and this will lead You to... end up not performing. Yes. Kuna watu wanafikirianga that's practicing. No. Doc, na usiingie tupatie tu medical. Tupatie juu Google. I was tempted Google nikaona Google wanaweza kufanya ufanye dhambi by the way, according to what the doctor says. Anasema in fact bora tu usisikie uchungu uko sawa. Uko sawa. Is it true? Bora usisikie uchungu. As in bora isiwake moto. Unajua kuna wase wingia system Friction. Yes, friction mzima. That's what they say. Wale watu huenda kavu. Unajua siku hizi kuna wale wasiutumia kukamua ng'ombe. But sasa wale huenda. Yes. Unafanya ni discuss vitu sija discuss na. But at least ulisomea. Una revise sana. Data that's there sija examine kabisa. Data. Okay. Maybe it lowers your sexual drive. Okay. Yeah. So that's the disadvantage. So in a nutshell ni hiyo tu. So ukitaka kujua mtu aendangi hiyo system ni ule mtu ni stima hiyo pande nyingine. Au kupigana shock. Na men sijui kama you are very able to comment on that. Wasi uko obsessed sana na that part ya performance. Maybe that's why it will be discouraged. Sindio? Like how do you is it a natural thing ama ni kama gym mtu anaweza practice akuepoa? Unajua kuna madaktari wamesomea hiyo pia ya men sasa. As in kuna huyu amesomea madem. Wako sawa. But hata madem wako na hizo issues. Sindio? Yes. Which you deal with. Yes. Sindio? Yeah. So basi acha tuongelee tu madem. Performance ya dem ni natural ama ni kitu anaweza pigia tizi? Of course, you know, sex takes two to tango, so we need to discuss about both of them, right? The lady can think she's not performing, na kumbe the man is just having high expectations. Yes. On the other hand, the lady can think the man is not performing, while she's just having high expectations. So yes. Ni balance. It's a balance. So it all depends mkipatana mashetani wawili. Now, to be honest, by the way, I knew about gynecologists from a comedy set. Hata mimi niliwatch kwa comedy nikiwa mtu mbigi, right? But apparently gyna visits zinafaa kuwa part of mtu akigrow. Ni kama ni dem akigrow inafaa kuwa system. Kuna watu hata labda watalan gyna ni nini kwa hii show, right? Sindio? In terms of the work that you do, what's the penetration, for lack of a better word, in Kenya of the work that you do? The penetration of the work that as you in do in penetration, yeah. Okay, sorry. As in ugaina imeshika aje? As in maze kizungu imeshika design gani? Of course, we have many across the country. Yes. Yes, so then... people do visit regularly. Yes. Hata ushago, there is no problem. Here you go visit a gyna. Yes. Na hata kama hiyo screening yenye umesema is very important ya kujikipoa na kumake sure uko safe. Kuna vitu zenye mtu anafaa screening sema kama ni once a year, right? Are there things people should look out for ndio akuwa anajiambia ni aje hata before screening I need to go get checked for this? Now for ladies, if you're having vaginal bleeding, intermenstrual bleeding, okay, pain during sex, those are the things you should get worried. Discharge, those are things that point towards a malignancy, cancer in the reproductive area. Tumbo kufura, kuuma. Yes. Tumbo inaweza kuwa part of nini inashow? Yes, the lower abdomen. Si hapo ndio kuna uterus. Yeah.
Sasa nimejua pale kukula ilitoka. So if you have any of those symptoms, Yes. you go visit a doctor and get checked, and screened. Okay. Get treated, and life moves on. Sawa. Can plastic surgery watu wame improve in terms of awareness? Yeah, actually a lot. Okay. Since, looking at last year, Yes. kuna awareness now, of course, the more we are becoming. Yes, Because yes, already more have graduated last year. Yes. So awareness ina increase. Okay. Venye tu bado of course ni chini ya maji, but Okay. tunajaribu. Ilikuwa interesting sana kulearn. By the way, sisi tuko nafikirianga tukisikia plastic surgery ni Michael Jackson. But it was interesting to learn that hata kidonda tu ya probably kurepair nini, you can do plastic surgery na work. That people do a lot. Yeah. Si ndio? That's part of our job. And other than Dr. Ken's private practice, ako KNH, private practice yako? 5th Avenue Suites, 7th floor. 5th Avenue Suites, 7th floor. Dr. Dan, for your services? Same with him, 5th Avenue Pamoja Suites. tunafanya kazi. Ofisi yako One-stop iko na shop. CCTV? Iko. Iko? But not where we do the examination. Or not where? Yes. That's the blind spot. Na hiyo spot ingine inakuanga ya ukweli ama ni myth? Watu wanaambiwanga tu wild goose chase. Iko. It's true. Iko? Hata tunafanyanga hiyo actually to increase. Mnaitafuta? Sensitivity. To increase sensitivity around the area. Sasa tukifanya liposuction. No, wait. Ati? Na mnasikia hii? Hiyo ni part of Sema na lugha hapo ya ndio mtaa. penye Sema na lugha ya mtaa. Sema na lugha ya mtaa. Huyu ndio guru hiyo sekta. Sekta ya kuongeza Kuongeza, to modify. Ken ndio pro wa kuongeza Ndio sensitivity. pro ya hiyo maneno sasa. Ken sema na lugha ya mtaa. Ngoja. Wait. Kuna vile okay, hii ni new methods that zinakuja. Style mpya. Where now tuna inject fat yenye tumenyonya sasa kidogo hapo. Mafuta pale. So ina increase sensitivity. So mtu anajuaje sensitivity imefika pale? Utajua tu. Kai. Na pia of course lubrication ni one of the problems, yeah. So mtu anakuja refill. Oil imeisha. Tunaweka mafuta. No, for real. These are services zenye mtu anaweza pata sahi. Tunafanya. Ni part of vaginal rejuvenation. Okay. So yani part of it ni like for example after pregnancy. Unaweza pata ulipata tears ama imekuwa kubwa sana. So tunafanya vaginoplasty. Hiyo ni ikuwe fitting. Kufanya ikuwe custom made. Kai. Na that's a very good point umesema. Kuna watu struggle na hiyo. Yeah. Wachana na before kuget mtu hii. Can too much activity change the anatomy? Useme hapana hapa si. Is it possible? Ikuwe different because of too much activity? Yes. Is it as in by the way inakuanga insecurity sana. Ya wase wana feel ama mademu wana feel mazi kitu si same. Una get? Ama yes. So unajua ni an elastic organ. Yes. Sawa. Just the way kichwa ya mtoto inaweza pita hapo. Ndio inaweza accommodate na hii. So part of the vaginal rejuvenation ni contract back, ikuwe fitting. Rejuvenation. Kwa hivyo too much activity inaweza fanya mtu akue mzee. Too much delivery. Delivery ndio tuko sure. Mtu hajawahi pata mtoto. Yeah. Sasa unajua pia hapo
kuna another aspect, yeah? The different sizes in the market. As in short, you're saying kuna watu wako wa created. In short, you're saying, if I'm getting you correctly, interpret, kuna watu wako wa created for Wakisi. As in, is that scientifically that is? The problem with this ni ati ni dependent on the patient. Yes. You understand? Yes. See, dependent on The doctor. the doctor. So kuna watu wanakuanga wako Watasema wako like, for XXL example, by that's default. XXL by default. By default. Ideally inakuanga standard Yes. before any activity when you're Iko tu. yeah. So kama hao pia wanaweza kuja pigwe fitting vizuri. Yes, sasa hiyo ni part of chenye tunafanya nao. Inaitwa vaginoplasty. Yeah. Okay. So una especially in pregnancy nikaa tu venye tumbo imekuwa kubwa, tuna reduce. Kwa hivyo hapo Fifth Avenue kwa ofisi yenu pia other than hizo services zingine mmeandika hapo chini tunafinya. Manze, as much as possible, Dr. Ken is always fun. Asante pia Dan kwa kukuja show yetu, Dan Oketch. As much as tuna make fun of his story, I believe you've picked something hapa na pale, and we are doing this. Of course, I don't know, I don't think there can ever be a serious conversation about his story other than before. So on a serious note, Dr. Ken Aluora and Dr. Dan Oketch are qualified doctors. Dr. Ken is a plastic surgeon. Dr. Dan is a gynecologist, and you can get their services pale 5th Avenue, 7th floor. Yeah. Sindio?